నేను ముందుగా 2 కిలోల బియ్యం తీసుకున్నా. వాటర్తో క్లీన్ చేసుకొని, వాటర్ లేకుండా తీసుకోవాలి బియ్యము. ఆ బియ్యాన్ని మెత్తగా గిన్నె పట్టించుకోవాలి. ఆ పిండి రెడీ అయింది కదా, ఇప్పుడు బెల్లం తీసుకోవాలండి. 2 కిలోలకి 1.5 కిలో బెల్లము, అంటే 1 కిలో బియ్యం తీసుకుంటే 3/4 కిలో బెల్లం తీసుకోవాలి. దాని ప్రకారం నేను 2 కేజీస్ తీసుకున్నామండి. బియ్యానికి 1.5 కిలో బెల్లం తీసుకున్నాము. బెల్లం కరిగాక ఒకసారి మనం వడపోసుకోవాలండి. దాంట్లో ఏదైనా చెత్త అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. మళ్ళీ గిన్నెలోకి చేంజ్ చేసుకున్నాక From up here, ఒక 4 స్పూన్లు the world seems small. అలాగా ఇలాచి We can తీసుకోవాలి. sit మనకి బెల్లం పాకం together. రావాలండి, ముదురు పాకం రావాలి. It's so వచ్చేంత వరకు beautiful, మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి. you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, చూడండి, ఇంకా పాకం రాలేదు, ఇంకా take a మరిగించుకోవాలి. step back దగ్గరికి వచ్చింది కదా, బేబీ to see the truth around you. దగ్గరికి వచ్చింది From a కదా, distance you can బేబీ ఇప్పుడు tell. రావచ్చేమో. చూడండి, వచ్చేసింది. మన చేతికి అంటుకోకుండా ముద్దలాగా వస్తే పాకం రెడీ అయినట్టే అండి, ముద్ద పాకము. Meant to be in the great outdoors, forever free. ఇప్పుడు ఆ బియ్యం పిండిని ఆ పాకంలో You కలుపుతూ వేసుకోవాలి. meant to be in the great outdoors, forever free. అరిసెల ముద్ద రెడీ అయిందండి. ఇప్పుడు అరిసెలు చేసుకుందాం. ముందుగా ఒక కవర్ తీసుకొని దానికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని ఆ ముద్దని ఇట్లా మామూలుగా ప్రెస్ చేస్తూ కరెక్ట్గా రౌండ్గా వేసుకోవాలి. ఆయిల్లో వేయగానే పొంగొద్దండి, ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా తీసుకున్నాం కదా అన్ని మెజర్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు చాలా బాగా వస్తుంది, పొంగొద్ది. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever చూడండి ఎంత free. చక్కగా వచ్చాయో అరిసెలు, చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒకసారి, Meant to మీకు be చాలా బాగా నచ్చుద్ది. in the great outdoors,